Now see the question. ఇప్పుడు కాంక్రీట్ స్పియర్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్ అంటున్నాడు కదా. నౌ లెట్ మీ డ్రా దట్ కాంక్రీట్ స్పియర్ ఆఫ్ రేడియస్ క్యాపిటల్ ఆర్. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ఇట్స్ రేడియస్? ఇట్స్ రేడియస్ ఇస్ క్యాపిటల్ ఆర్. అండ్ ఇన్సైడ్ దట్ దెర్ ఈస్ సమ్ క్యావిటీ అంటున్నాడు కదా. అండ్ దట్ క్యావిటీ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్. This is that. Either it is concentric or whatever. Okay na? But it has a cavity inside it. And that cavity has a radius what? And that cavity has a radius small r. Okay. And it is filled with sawdust. It is filled with sawdust here. That cavity is filled with sawdust. Okay. See, this is what? It is sawdust. Actually, sawdust floats in water, right? And this is concrete. Now, if you just drop it in water, it completely immerses into the liquid, into water. If it is dropped in water, it is completely immersing into the water and it is coming to rest. Right? Now, specific gravities are given, that is 2.4 and 0.3 respectively. The sphere floats with the entire volume submerged in underwater. Calculate the ratio of mass of concrete to mass of sawdust. Mass of concrete is, assume that it is capital M. Okay. And mass of sawdust is small m. Now we need to find capital M by small m value. అంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ చూడండి. Weight is equal to, again according to laws of flotation, weight is equal to upthrust. అవునా? వెయిట్ వాల్యూ ఏమని రాయాలి చెప్పండి. వెయిట్ వాల్యూ, వెయిట్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ప్లస్ వెయిట్ ఆఫ్ sawdust is equal to upthrust అంటే total volume, అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ప్లస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ దట్ sawdust, మొత్తం వాల్యూమ్ అనమాట. అంటే టోటల్గా స్పియర్, అది టోటల్ స్పియర్ ఆఫ్ రేడియస్ క్యాపిటల్ ఆర్ ది. కాబట్టి డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఇంటూ total volume into G. Now let us write this. What is weight of concrete? It is density of concrete into volume. Okay na? Volume of concrete into G plus mali density of sawdust into volume of sawdust into again G is equal to, right, density of water into total volume into G. Both sides G is there, that's why I'm cancelling this. Understand? Now let us take, we don't know what is the volume of dust. Volume of sawdust we don't know. Am I right or not? It is only capital R radius is given and small r radius are given. That's it. Okay. కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ అంటే, if we want to take that as mass, if we want to take that as mass here, density of concrete into, okay, mass of concrete, I mean volume ni ఏమని రాయొచ్చు చూడండి. వాల్యూమ్ ఇక్కడ డెన్సిటీ ఆఫ్ sawdust ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు కదా. డెన్సిటీ ఆఫ్ కాంక్రీట్ కూడా, డెన్సిటీ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఇస్ 2.4, డెన్సిటీ ఆఫ్ sawdust is 0.3 respectively. Okay, so let me write that. Concrete kada 2.4 into Vc plus 0.3 into Vs is equal to density of water is 1 into total volume. What is the total volume here? Vc plus Vs. Vc plus Vs. Okay na? అంటే ఏమొస్తుంది చూడండి, 2.4 into Vc plus 0.3 into Vs is equal to Vc plus Vs. Vc టర్మ్స్ అన్ని ఒక సైడ్, Vs టర్మ్స్ అన్ని ఒక సైడ్ తీసుకోండి. Then 2.4 minus 1 into Vc, which is equal to, send that 0.3 Vs to right side. Therefore, Vs common cheste 1 minus 0.3. Yes.
Therefore, 2.4 minus 1 is what? 1.4 into VC is equal to 1 minus 0.3 is 0.7 into VS. Am I right or not? Therefore, I have got the ratio of VC and VS, volume of concrete by volume of sawdust is equal to, you will get volume of concrete by volume of sawdust is equal to 0.7 by 1.4, which is equal to 1 by 2. So I have got VC by VS. Now, how to find out? Okay, mass of concrete by mass of sawdust. How to find that? Simple. Densities, if we take densities into volume, then we will get, am I right or not? So density rho C into VC by rho S into VS is equal to, yes, that is mass of concrete by mass of sawdust. Antena? Kabatti rho C value enta? Rho C value enta? 2.4 by 0.3. 2.4 by 0.3 into VC by VS value we have got already. That is, ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 3 1s 3 8s. అవునా? 8 by 2 is 4. అర్థమవుతుందా? డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్ ని ఏమని రాస్తున్నాం? మాస్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ బై మాస్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ I have taken it as capital M by small m is equal to 4. That's it. So what is the option here? Option is 4. Getting my point?